So dear aspirants, I welcome all of you in another class of Baijit's classes, and today we are going to talk about some of the very important MCQ questions from Arms and the Man by George Bernard Shaw. I will mostly talk about the MCQ questions from Act 1. I have divided into 3 acts. Then we would soon talk about the next portion, that is from Act 2 and then Act 3. I have done this deliberately so that I can make a compilation of most of the questions from it, or as much questions as we can go through. So without wasting any time, let's begin. So the first question, I have kept here some of the questions from its background and from the history of its composition, as questions may also come from it. The first question is, the play was written in the year 1894. So that the date of composition is very important. So it was 1894 when the play Arms and the Man was written. And what is the title of the play? Arms and the Man. But the question is, what is the source of the title? Where has George Bernard Shaw taken the title from? Actually, George Bernard Shaw has taken the title from Roman poet Virgil's Aeneid, and the beginning line, the arms and the man I sing, that very line here has been used as the title of the drama. So the source of the title is very important here, that you should remember. Now the question is, Arms and the Man is actually an anti-romantic comedy. What kind of a play is this? A question may come based on its genre or type, that is an anti-romantic comedy. Further, we should know that it falls into the group of place pleasant or pleasant place. It's a group of plays which is known as place pleasant or pleasant place. That's also very important. শুধুমাত্র ড্রামার ভেতর থেকে নয়, ড্রামার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও MCQ questions থাকতে পারে. So keeping in mind all such things, all these aspects, I have compiled the questions here. Whoever are watching the channel for the first time, it's my humble request to you to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss an update. Whenever you subscribe to my channel, it gives me motivation to make more videos for you. And this is absolutely free. I am available only on YouTube and not on any other platforms like Telegram or WhatsApp. No, it's completely free. No paid class, no promotion, only knowledge. Now the play is written against the background of which war? That is Serbo-Bulgarian war. Serbo-Bulgarian war. The play is written against the background of Serbo-Bulgarian war. What is the subtitle of the play? That is very important. An anti-romantic comedy. The subtitle of the play is an anti-romantic comedy. What does the play deal with? What does the play actually propagate? Which message does the play propagate? Or why did George Bernard Shaw or G.B. Shaw write this play? What was his intention? His intention was to expose, actually the play exposes false or fake or hollow, whatever you call it, whether you call it false or fake or hollow, sentimental view or ideology about war, heroism, patriotism, and of course obviously about love. ভালোবাসা সম্পর্কে, যুদ্ধ, বীরত্ব, দেশাত্মবোধ, হেরোইজম, এগুলোর ব্যাপারে যে সো কল্ড হলো, ফলস, ফেক আইডিওলজি, সেন্টিমেন্ট মানুষের ছিল, সেগুলোকে এক্সপোজ করাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য. And that's why this play is called an anti-sentimental comedy, an anti-romantic comedy. Okay. There is a pass by which the town of Raina located, that is Dragoman Pass. তাদের যে স্মল টাউনটা লোকেটেড ছিল তার পাশে ছিল একটা পাস, মানে একটা গিরিপথ. সেই পাসটার নাম ছিল ড্রাগোমান পাস. ড্রাগোমান পাস, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট.
অ্যান্ড আ পিক অফ মাউন্টেন্স মানে পর্বতের চূড়া, a peak of a mountain range was visible through the window of Raina's chamber. What was the name of the peak of those mountains? ওই পর্বতশ্রেণীর নাম কি ছিল যে পর্বতশ্রেণীর চূড়াগুলো রায়নার বেড চেম্বারের জানালা দিয়ে দেখা যেত বা দেখা গেছিল, যার মেনশন এখানে করা হয়েছে? সেটা হচ্ছে পিক অফ দ্য বালাকান পর্বতশ্রেণী। এই বালাকান পর্বতশ্রেণীর চূড়াগুলো সেই চন্দ্রালোকিত রাতে জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এবং সেদিকে রায়না কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়েছিল। বিফোর ব্লান্টসলি মেড অ্যান এন্ট্রি অর ওয়াইল্ড এন্ট্রি অর বিফোর ব্লান্টসলি ব্রোক ইনটু রায়নাস চেম্বার, রায়নার চেম্বারে ঢোকার পূর্বে। এনিওয়েজ, হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড অটোম্যান মিনস? অটোম্যান মানে কি? এখানে অটোম্যান কোনো সাম্রাজ্য না। অটোম্যান ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কাউচ উইথ সফট প্যাডিং, একটা বসার আসন, গদিযুক্ত একটি বসার আসন। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, হাউ ওল্ড ওয়াজ ক্যাথরিন প্যাটকফ? ক্যাথরিন প্যাটকফ ওয়াজ এবাভ অর ওভার 40? She was a woman of over 40. Catherine Petkoff wears in all occasions. Catherine Petkoff সব অকেশনেই কম বেশি একই ড্রেস পরতেন। সেই ড্রেসটি কী ছিল? সেটা ছিল ফ্যাশনেবল টি গাউন। এই ধরনের আনকনভেনশনাল কোয়েশ্চেনও তারা দিতে পারে, বুঝতে পারছো? সবার প্রথমে তোমাদের টেক্সটটা পড়তে হবে, টেক্সট পড়ার পরে তারপরে তোমরা এমসিকিউটা পড়বে। The thing that I always say, you always advise you to not to and never to skip the text. First you go through the texts, then you go through the MCQ questions, and don't get into any kind of trap. প্রচুর মানুষ প্রচুর রকমভাবে বিভিন্ন রকমভাবে এমসিকিউ নোটসগুলো বিক্রি করে যাচ্ছে, সব কিনতে বলছে, বিভিন্ন রকম কোর্সের কথা তারা বলছে। First of all, you should know that what is their qualification, how much are they trained, are the teachers, in which platform did they appear in the exam, which exam did they actually crack, and authenticity of the answers। এই জিনিসগুলো ডিপেন্ড করছে, এই জিনিসগুলোর উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে। তো you may go through them, no problem, but first of all তোমাদেরকে টেক্সটগুলো ভালো করে পড়তে হবে। there is no substitute to better understanding of the texts। এবারে ওই যে যুদ্ধটা হয়েছিল, দ্য সার্বো বুলগেরিয়ান ওয়ার, where did it take place? the place where it take place, the place where the war took place, the site where the war took place is Slivhinja, that's important। ওয়ার ফ্রন্টের নাম ছিল স্লিভিনজা। হিরো অফ দ্য আওয়ার, দ্য আইডল অফ দ্য রেজিমেন্ট, কাকে বোঝানো হচ্ছে এই কথাটির মাধ্যমে? সার্জিয়াসকে। ক্যাভালরি চার্জ মানে কি? ক্যাভালরি চার্জ মানে হলো চার্জ বাই হর্সম্যান, আ গ্রুপ অফ হর্সম্যান, এমিয়ান হবে আ গ্রুপ অফ হর্সম্যান। পদাতিক নয়, ওই ঘোড়সাওয়ার যে সৈনিকরা থাকতো বা থাকে তাদের আক্রমণকে এখানে ক্যাভালরি চার্জ বলা হয়েছে। আর অন্যদিকে আর্টিলারি বলতে হলো যুদ্ধ বিমান, বন্দুক, কার্তুজ এগুলো নিয়ে যারা লড়াই করে তাদেরকে বলা হয় আর্টিলারি। এনিওয়েজ, আমি একটা এন্ট্রি এখানে দিয়েছি, দ্বিতীয়টি বলে দিলাম। ব্লান্টলি ইজ আ ম্যান অফ অ্যাবাউট 35 years old। ব্লান্টলি ইজ আ ম্যান অফ অ্যাবাউট 35। ব্লান্টলি ইজ অ্যাবাউট 35। ব্লান্টলির বয়সটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। A question may come on the nationality of Bluntschli. What is the nationality of Bluntschli? Bluntschli যদিও সার্বিয়ান সোলজার্সদের হয়ে লড়াই করছিল, কিন্তু হি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি আ নেটিভ সার্ব, কিন্তু সে আসলে সার্ব নয়। হি ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ম্যান অফ সুইজারল্যান্ড, সুইস। বাই ন্যাশনালিটি হি ইজ আ সুইস। ব্লান্টলি নিজেই বলেছে যে just because the Serbians came first on my way, that's why I joined the Serbian army। আর এটা প্রমাণ করে, it proves that how professional he is as a soldier, how professional he is as a soldier, he fights professionally। আর আমরা এটাও জানতে পেরেছি যে ব্লান্টলি is not from a
not from a poor background. His father, yes, he's such a rich man, a merchant or a tradesman or a businessman, because he has so many hotels. Okay, a businessman. By my hero, Raina refers to, Raina কার কথা বলছে এখানে? my hero বলতে ব্লান্টসলি নাকি সার্জিয়াস? সার্জিয়াসের কথা বলছে। ব্লান্টসলি had put on, ব্লান্টসলি কি পরেছিল? the blue tunic of a Serbian artillery officer, the blue tunic of a Serbian artillery officer. Okay, it is not the weapon of a gentleman, the weapon is the, এখানে কোন weaponer কথা বলা হয়েছে? cloak of Raina. That's very important. Instead of cartridges, Bluntschli carried, what did Bluntschli carry in his pocket? In his cartridge case, what did he carry? He carried chocolates, because he knew the importance of food. He knew that in war you may not die by the bullet of the enemy soldiers, but you will surely die due to the lack of food. That's why he used to carry chocolates in his bullet case. Bluntschli was as nervous as a mouse when, after he made an entry, after he broke into the bedchamber of Raina. Actually, he was so tired for the last 3 days, and that's why he was so tired, exhausted. He was actually exhausted. That would be the right term to explain his condition, and his condition was as nervous as that of a mouse. In war, the old soldiers carry grab. Grab means food. That is important. That would be according to, act to have and according to have a spelling mistake. According to Bluntschli, there are 2 sorts of soldier. দুই ধরনের সৈনিক রয়েছেন। কারা? old and young. Young soldier, the young soldiers, they carry ammunition and arms and cartridges, whereas the old soldiers, they carry grab. তারা খাবার নিয়ে যায় বেশি বেশি করে। যারা experienced soldiers, here Bluntschli is the representative of an experienced soldier. On the other hand, Sergius is the representative of an inexperienced soldier, amateur. Okay, আরেকটা কথা বলি যে what is the rank of yes, Catherine's husband or Raina's father? He is the major. He is in the rank of major Sahab. Anyways, Bluntschli has served in army for 14 years. সে কতদিন ধরে আর্মিতে কাজ করছে? 14 বছর ধরে। এই সংখ্যাটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। দ্য ব্রেভেস্ট অফ ব্রেভ রেফার্স টু সার্জিয়াস। এখানে সার্জিয়াসকে ব্রেভেস্ট অফ ব্রেভ বলা হয়েছে, রায়না বলছে। দ্যাটস দ্য হলো নোশন দ্যাট রায়না হ্যাড অ্যাবাউট হেরোইজম অ্যান্ড ওয়ারফেয়ার। এই তার সো কল্ড আইডিওলজি অ্যাবাউট হেরোইজম, হিরো, warfare, that will get crashed. সেটাই তো ভাঙবে। অপারেটিভ টেনর আর ডন কুইয়োতে বা ডন কুইকজট, এই দুটো রেফারেন্স এখানে ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমরা একটু ভালো করে পড়বে, এটা থেকেও এমসিকিউ কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। Poor darling refers to Bluntschli, who had fallen asleep. When Raina brought her mother back to her chamber to show him Bluntschli, they found that Bluntschli was asleep, and then Raina's mother was trying to awake the officer, that is Bluntschli. Then Raina prevented her mother from waking him up, saying the poor darling is sleeping or asleep. The poor darling বলতে এখানে আসলে ব্লান্টসলিকে বোঝানো হয়েছে। তো নেক্সট ভিডিওতে অ্যাক্ট 2 এর উপরে এমসিকিউ কোশ্চেনগুলো থাকবে। আবার যারা তোমার হচ্ছে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যানের উপরে আমার ইনফরমেটিভ একটা ভিডিও রয়েছে, সেটা দেখোনি, দ্য কি ফিগার্স, দ্য ইম্পর্টেন্ট এসেনশিয়াল অর দ্য ইম্পর্টেন্ট কি ফ্যাক্টরস অ্যাবাউট দ্য ড্রামা, যেখানে এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যারা দেখোনি তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিওটা দেখে নিও, প্লেলিস্টে রয়েছে। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আমি দেখতে পাই যে মোটামুটি 90% বা 80%-এর উপরে যারা দেখে তারা সাবস্ক্রাইব করে না।
এটা ভীষণই আমাদের জন্য ডিসহার্টেনিং, বিশেষ করে আমার জন্য। তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, আর তোমাদের কী সুবিধা অসুবিধে তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে সেগুলো জানাও।